fact, this is a great platform for both, the industry, every sector, I would say, because these machines, tools, engineering are useful for every sector, be it agriculture, be it aviation, any sector that you can think of, every sector utilizes these machines, tools, that are being exhibited here. And for the last couple of years in India, we are seeing a spurt in growth of manufacturing. So I think this is the right time. The exhibition has come out here so that the buyers can see what the kind of products that are displayed out there, so that they can actually plan their production, plan their capacity increase, and so on. Similarly, the sellers also can get access to buyers, showcase their products. This is a great platform for that kind of business to business interactions to happen here. And on this occasion, I would also like to suggest the industry, that's out there, while this industry, especially engineering and machinery, you are the backbone of the country in terms of either adding to the GDP or providing employment opportunities and so on. So I understand that you're facing a lot of challenges, and the governments are actually coming forward to offer you incentives and various other financial packages. In fact, government of Telangana itself we have this TSI pass, wherein approvals are given within 15 days, and most of the industries are actually utilizing that and setting up their businesses here. And apart from that, there are other incentives also the government of Telangana is offering. So in addition to that, we have a very good ecosystem here in terms of T-Works, which we recently, our minister inaugurated, provides a kind of prototyping facility where all the machines are available. And we have again National Center in Additive Manufacturing that can help companies that are coming out with 3D printing products. So the state itself provides certain facilities for coming out with new products and solutions. So another thing that I would like to mention is we are in the midst of Industry 4.0, which is again called Industrial Revolution. So I urge all the companies, the industries, companies, to actually moving to digital. While I understand that certain businesses, they don't have any, IT related initiatives at their place, but slowly it's imperative that all the industries move to smart manufacturing, use technologies such as artificial intelligence, IoT, and most of the companies may not have even rudimentary IT systems. So companies that don't, they're broadly categorized into three, companies that don't have anything, they should start with some basic IT infrastructure. Companies that already have, certain IT systems in place, like, certain systems, database system, processing system, they should move to more advanced technologies. That is the only way that our industries can compete globally. That would be a differentiating factor. Of course, core engineering would be the foundation for all the companies, no doubt about it. But at the end of the day, the differentiating factor could be the automation, as we missed the third industrial revolution where assembly automation we couldn't. But this industrial revolution 4.0, all the industries should at least target, most of the big industries, they need to target to move to smart manufacturing. Our industry has potential to actually compete with the global industry players, and I'm sure, in the next couple of years, India is going to leapfrog in the manufacturing sector. Thank you. And this is Anil Kumar Padakanti, Director of Universal Water Chemicals Private Limited. First of all, I would like to welcome to our dignitaries, and I would like to congratulate our Indomach team. So, వాళ్ళు కష్టపడి చాలా every year almost 5 years నుంచి వాళ్ళు అన్ని టోటల్ త్రూఅవుట్ ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఇది రెండోసారి వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పో అనేది చాలా ఉపయోగకరమైనది. ఎందుకంటే ఏ దేశ ప్రగతికి ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 స్టాల్స్ వరకు ఈరోజు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్స్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కావచ్చు కూడా అందరూ కూడా స్టాల్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. నేను కూడా 2 years నుంచి కండక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆర్గనైజర్స్ చాలా బాగా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడం కానీ, ప్రమోషన్స్ కానీ బాగా చేయడం కానీ, అండ్ బిజినెస్ కూడా బాగా వస్తుంది దీనిలో స్టాల్స్లో కండక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడాను. అండ్ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీస్కి డెవలప్మెంట్ సంబంధించింది అంటే విజిటర్స్ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, ఒకసారి కనుక మీరు విజిట్ చేస్తే కనుక ఇండస్ట్రీస్లో సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ ఎలా అవుతున్నాయి, ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పినట్టుగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మనం ఇండస్ట్రీస్కి ఇంకా బెటర్ ప్రొడక్షన్ ఎలాగ మనం తీసుకోవచ్చు, అంటే ఇండస్ట్రీ బాగా స్మూత్గా రన్ అవ్వాలంటే ఎలా చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒకే ప్లేస్లో మనకు డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లలో అన్ని మిషనరీ టూల్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు బాగా కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మన ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్కి, మన దేశ ప్రగతికి అందరం కూడా సపోర్ట్ చేద్దామని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్.